Good day, friends! Доброго дня, друзі! Джоне, Людмила, Маргарет, Фарук, Артеме, Барбара, Євгене, Віталію, Крістен. So wonderful you are here together. We are here together. Так чудово, що ми сьогодні тут всі разом на молитовних зборах. Let's start our meeting for worship. Let's settle for sacred silence for half an hour, and everyone could minister, or ministers are welcomed. Друзі, давайте молитися у тиші протягом наступних півгодини, і всі, хто присутні тут, можуть казати слова богослужіння. Це вітається. Якщо вас веде дух, кажіть свої добрі слова.
Друзі, а поки лідери залишаються глухими і німими до питань миру, діти гинуть через російську агресивну війну. Цими вихідними в Миколаївській області, в Україні та в Ярославській області в Росії дрони-вбивці, один з найгірших диявольських винаходів цього століття, відібрали життя у 2 юних дівчат. Чому люди дозволяють цьому божевіллю тривати? Чому дорослі чоловіки дозволяють урядам забирати їх у військове рабство та вбивати молодих ні в чому невинних дівчат? Я прошу Господа зупинити цю варварську бійню і сподіваюся, що друзі приєднаються до цього звернення до небес. Як ви знаєте, я ненадовго був позбавлений волі армією, але є сотні в'язнів сумління, які страждали і продовжують страждати набагато більше за мене. Я вдячний усім, хто підтримав, усім друзям, колегам в Україні, за кордоном. Це була дивовижна всесвітня хвиля любові. Вчора Алексія Цуні відвідала мене з таким візитом солідарності від Європейського бюро сумлінної відмови та привезла в подарунок чудовий прапор із дружніми написами європейськими мовами, на якому грецький відмовник Дімітріс Сотіропулос зобразив чудове, мирне майбутнє, сповнене життя, де вся зброя буде ржавою. Я вдячний грузинському другу Міші, який приєднався до нас у нашому свідченні миру разом зі своїм сином Матвієм. Сподіваюся, що нове покоління не буде воювати на безглуздих війнах. Я згоден із президентом Зеленським у тому, що люди не повинні жити у рабстві війни. Ми повинні молитися і працювати заради миру, заради справедливості та свободи, ненасильницьким шляхом. І з цим зверненням до неба я відчув спонукання перекласти українською гімн «Господь і Отче всіх людей», написаний американським квакером та аболіціоністом, одним із засновників руху проти рабства Джоном Грінліфом Віттієром. Це буде мій сьогоднішній подарунок вам, друзі. Friends, when the leaders are deaf and mute, talking of matters of peace, children are dying because of Russian war of aggression. This weekend in Mykolaiv region in Ukraine and in Yaroslav region in Russia, 2 girls were robbed of their young lives by the killer drones, one of the worst diabolic inventions of this century. Why people allow this madness to continue? Why adult men allow governments to take them to military slavery and kill young innocent girls? I ask the Spirit to stop the barbaric carnage. I hope friends will join this appeal to heavens. As you know, I was shortly deprived of liberty by the army. But there are hundreds of prisoners of conscience who suffered and continue to suffer much more than me.
I am grateful to everyone who upheld me, to all friends and colleagues in Ukraine and in many other countries. It was wonderful worldwide wave of love. Yesterday, Alexia Tsuni came with solidarity visit from the European Bureau for Conscientious Objection and took a gift, a wonderful flag with friendly writings in European languages, on which the Greek conscientious objector Dimitris Sotiropoulos drew peaceful future, full of life, when all weapons will get rusted. I am grateful to Georgian friend Misha, who joined us in peace testimony with his son Matthew. I hope new generation will not be forced into military slavery and senseless barbaric bloodshed. I agree with President Zelensky that people should not live in slavery of war. We must pray and work for peace, for justice and liberty in a non-violent way. And with this appeal to heaven, I am moved to translate in Ukrainian a hymn, Dear Lord and Father of Mankind, written by an American Quaker and abolitionist, one of founders of anti-slavery movement, John Greenleaf Whittier. This would be my gift to friends today. Dear Lord and Father of mankind, forgive our foolish ways. Reclaim us in our rightful mind. In purer lives thy service find. In deeper reverence praise. In simple trust like theirs who heard beside the Syrian sea the gracious calling of the Lord, let us like them without a word rise up and follow thee. O Sabbath rest by Galilee, O calm of hills above, where Jesus knelt to share with thee the silence of eternity, interpreted by love. With that deep hush subduing all our words and works that drown the tender whisper of thy call, as noiseless let thy blessings fall, as fell thy manna down. Drop thy still dews of quietness, till all our striving cease. Take from our souls the strain and stress, and let
fruits of our desire, thy coolness and thy balm. Let sense be dumb, let flesh retire. Speak through the earthquake, wind and fire. O still small voice of calm. Господь і Отче всіх людей, пробач, ми заблукали, життя по правді дух веде, хай шлях служіння люд знайде, Твого добра і слави. Кого на гору він привів, відкрив словам простим, Христос дружити запросив, тож як вони без зайвих слів, вставайте, йдіть за ним. Суботня Галілея спить, спокійні верхні схили, спинився там Ісус на мить, у тиші вічній Він стоїть, любов дарує й світло. Глибока тиша поглина усі слова й діяння, як м'яко падає мана, Господь так ніжно шепче нам завіти благодатні. Рясніють роси мовчазні, змивають піт з невір, з ним легко вірити й рости, порядок свідчить у житті, його чудовий мир. Провітри пекло злих жадок, небесний кодекс свіжий, без відчуттів спочине плоть, почуй крізь шум незгоді негод, спокійний голос тиші.
Friends, our meeting for worship is coming to end. I will read ministries and messages from chat. Message from Barbara, good morning. Евген and Farouk also says hello. Farouk says, Happy Palm Sunday, dear friends. Message from Евген Spirin. I sincerely hope everything works out for you, Yuri. I've been through a similar situation and understand you and your resilience. I escaped Ukraine with incredible difficulty and only on my 4th attempt, and I am defending my rights in England. I refused conscription in Ukraine and the war, the killings and the violence. Unfortunately, it is impossible to legally defend myself in Ukraine. A message from John Greenleaf. I can stay only a few minutes this morning due to other obligations, but my spirit lights up when I see all of you and your incredible faith in a loving God. Vadim says, friends, hello. Farouk recites from Matthew, Gospel of Matthew, and the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Messages from Margaret. Whittier also wrote a poem about the still silent forms. Sitting next to us at Quaker meeting is the source of my peace. Thank you. Now I will read this in Ukrainian. Друзі, наші молитовні збори добігають кінця. Повідомлення від Барбари. Доброго ранку. Від Євгена. Привіт, друзі. Від Фарука також. Фарук пише: щасливої вам вербної неділі, дорогі друзі. Повідомлення від Євгена Спіріна. Я щиро сподіваюся, що все буде добре з тобою, Юрію. Я також пережив подібну ситуацію і розумію тебе та твою стійкість. Я змушений був поїхати з України через неймовірні складнощі, і була вдалою тільки моя 4-та спроба. І я захищаю свої права у Англії. Я відмовився від призову в Україні, відмовився від війни, від вбивства, різанини, насильства. На жаль, здається неможливим юридично захищати себе в Україні. Повідомлення від Джона Грінліфа. Я можу залишатися для молитви тільки кілька хвилин цього ранку через інші обов'язки. Але мій дух наповнюється світлом. Я надихаюся, коли бачу всіх вас і вашу неймовірну віру у люблячого Бога.
Вадим каже: доброго дня. Фарук цитує Євангелія від Матвія. Багато людей, які прийшли, це коли Ісус входив, супроводжували його, кричали: Осанна сину Давидову! Благословенний буде він, який прийшов в ім'я Боже. Осанна найбільшої міри. Маргарет написала, що той самий поет Віттієр також написав поему про спокійні, тихі силуети, коли люди сидять поряд з нами на молитовних зборах квакерів. Це джерело мого миру. Якщо хтось ще не сказав своє слово богослужіння, є кілька хвилин сказати зараз. If anyone not said the words of ministry that come led by the Spirit, you could do it. There are few minutes in the end. May the coming of Easter bring light and hope to all who are still struggling with darkness. Thank you, Kristen. I will translate in Ukrainian. Хай наближення Пасхи принесе світло всім, хто потерпає від темряви. Yuri, do you want me to read? I found the original poem. Is it too long to read? Okay, I'm going to read it because I just Yeah, please. It's called This Still Room, and it's by John Greenleaf Whittier, and he was a Quaker and abolitionist. It's not too long. For a deeper rest to this still small room, I come here as a habit of my soul. It feels less the world's control, for strength of mutual purposes lie here. And these purposes pleads, P-L-E-A-D-S, more earnestly our common needs. And from the silence multiplied,
for those still forms on either side, the world that time and sense never know, fall us and leave us alone with God. You want me to write it? It'd take a long time to write that. It would be hard to translate without having a text. Okay, I'll do it. We'll just keep talking for a while. Thank you, friends.
We are concluding this meeting for worship, and we are continuing to uphold in the light all those who suffer from war and all those who refuse the war non-violently. Дякую, друзі. На завершення мітингу наших молитовних зборів, Meeting for Worship англійською. Ми підтримуємо у світлі всіх, хто страждає від війни, і всіх, хто бореться з війною мирними методами. Барбара says, have a blessed week. Барбара каже, всім благословенного тижня. I suggest to have a little music after worship sharing. There will be some joking song about anti-war Quaker in Ukraine and some songs written by Artem, also anti-war song and songs about early friends. Є пропозиція невеличкої після молитовної сесії для того, щоб поділитися музикою. В тому числі буде антивоєнна пісня про Квакера від мене, і також антивоєнна пісня та пісня про ранніх друзів від Артема. There is also Margaret shared this poem of Whittier. Маргарет також поділилася цим віршем Віттєра. I will translate it in Ukrainian. It is not perfect translation because I don't have time to make it rhythmical and with rhymes. It would be just translation. Maybe I will do proper translation in poetical manner later. Це не буде переклад з римом та ритмом, тому що я не мав на це часу. Просто перекладу загальний сенс, можливо, пізніше перекладу як слід в поетичному дусі. Ця спокійна кімната для молитви. Заради глибшого відпочинку я прийшов. Це звичай моєї душі. Відчуваю менше буденної метушні, з силою відчуття спільного сенсу та призначення. І з глибшим прагненням до благоденства, благословення. Наша спільна потреба приходить і задовольняється у тиші, посилена спільністю, коли ми разом. Там, де ця тиха кімната молитовних зборів, десь поряд зі світом, занурена у цей час і у сенс буття, приходить тиша і залишає нас наодинці з Богом. Десь так. Це чудовий вірш. So wonderful poem. Kristen wrote, I must get ready for meeting here in Philly. My thoughts are with you all. Крістен написала, я маю приготуватися до зборів тут у Філадельфії. Мої думки з вами. So, friends, a little musical sharing.
Shall we enjoy the music? I think it is the feeling of this meeting. Маємо ми насолоджуватися музикою. Мені здається, це відчуття цих зборів. So, I will start with a amusing song about a Quaker. Я почну з жартівливої пісні про квакера. By the way, it is only in English and in Ukrainian, but later I will definitely translate it in Russian, because it is very important for Russian friends to bother their army, to distract them from making mess and insane attacks on Ukraine. I hope there will be Russian translation inspiring Russian Quakers to stop Russian aggression. Я сподіваюся, що пізніше я зроблю чудовий російський переклад, щоб надихнути російських квакерів боротися ненасильницьким шляхом з російською агресією, що вони, мабуть, власне, і так роблять, з того, що я знаю. Окей. Але пісня для натхнення завжди буде плюсом. I'll tell you a pacifist story. Pum 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 pa-dum pa-da-da-da-da-da. Pum 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 pa-dum pa-da-da-da-da. A Quaker went where the armies stand. A Quaker to soldiers respectfully said, "Friends, pum pum, enough with your war." One soldier said, "We can't stop a war of ours. We must kill the enemies before they kill us. Quickly stand in line and join our drill." A Quaker said, "Thou shalt not kill." Then he waddled away, waddle, waddle till the very next day. Pum, 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 pa-rum, pa-da-da-da-da-dum. A Quaker went where the army stand. A Quaker passed by the barracks, the tents in silence. Pum, 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 praying for peace. "Come on, dude," one soldier cried. "As I said to you, you should fight all right. Don't be out of line." Quaker said, "Leave formation, it's fine." Then he waddled away, waddle, waddle till the very next day. Pum, 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 pa-rum, pa-da-da-da-da. A Quaker went where the armies stand, with anti-war poster in his hands, and he sang pum 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 peaceful psalms. A commander shouted at him, "Get lost, go away, irritate and annoy our foes, or you fear they'll kill you." Quaker said, "Friends will care of them too." Then he waddled away, waddle, waddle till the very next day. Pum 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 pa-rum, pa-da-da-da-da-da. Quaker quietly prayed where the soldiers stand. One of them took off uniform in worship, settled two silent friends. Pam pam pam, prayed for peace. "This is treason," the angry commander screamed. "If you hang around disrupting the discipline, you will end in jail." Quaker said, "Let's go away." They both waddled away from the army, escaped. Waddle, waddle, other soldiers followed, waddled away. Waddle, 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 soldiers quitted the war from the army, escaped. Waddle, waddle till the very next day. Pum, 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 pa-rum, pa-da-da-da-da-da. Quaker prayed with friends, and for peace they prayed. A commander enraged, house of friends he raided, so we'll worship in prison. Pum, 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 friends respectfully said. The commander growled, "I won't be so kind anymore. I'll kill you one by one for deserting my
to be friends. Quaker said, friend commander, let's stay together, let's enjoy the worship and peace forever. There are no enemies and no soldiers, of course, in the silent worship we'll love our neighbors. World without armies, peace forever. Peace, peace, peace. Glory to Jesus Christ. And now the same song in Ukrainian. One moment. Quaker йшов мимо купи солдат. Quaker чемно сказав до солдат: друзі, пам-пам-пам, досить вам вже війни. Ні, не досить, йому один воїн сказав: треба ворога вбити, щоб нас не вбивав. Станеш з нами у стрій. Quaker мови не вбий, та й потопав тихенько, свій шлях не міняв. Топ-топ-топ до наступного дня. Купи солдат. Quaker мовчки йшов мимо солдат і мовчав. Пам-пам-пам, мовчки думав про мир. Стій, чувак, йому один воїн сказав: я тобі вже сказав, щоби ти воював. Ти чому не в строю? Quaker мовив: ти не воюй, та й потопав тихенько, свій шлях не міняв. Топ-топ-топ до наступного дня. Пам-пам-пам, пам-парам, пам-парам-пам-пам. Quaker йшов мимо купи солдат. Quaker ніс пацифістські плакати, псалми. Пам-пам-пам, співав він про мир. Ти дістав, йому один воїн сказав, забирався би геть, ворогів діставав. Чи боїшся, що вб'ють? Quaker мовив: їх же дістають. Та й потопав тихенько, свій шлях не міняв. Топ-топ-топ до наступного дня. Пам-пам-пам, пам-парам, пам-парам-пам-пам. Quaker мовчки молився біля солдат. Один з них поряд сів, свою форму зняв. Двоє тихо, пам-пам-пам, молились за мир. Це вже зрада, зловісно гарчав командир. Як ти геть не підеш, він не вдягне мундир. Все скінчиться тюрмою. Quaker мовив: ідемо. Та й потопали вдвох, з ними ще хтось злиняв. Топ-топ-топ, ще хтось з війська злиняв. Топ-топ-топ, ще хтось з війська злиняв. Топ-топ-топ до наступного дня. Quaker з друзями мовчки молився за мир. В дім друзів вломився злий командир. Іде молитись в тюрму. Пам-пам-пам, сказали йому. Гаркнув той: я не буду вже добрий такий, я вас б'ю по одному, щоб ви стали в стрій. Та прийшла новина, вже скінчилась війна. В молитовному крузі вороги стали друзями. Quaker мовив: сідай, командири, втішайся в молитві. За цей вічний мир не залишилось в світі вояк і ворогів. В колі друзів
Ісусу Христу. And there are two songs from Artem. І також дві пісні від Артема. Also, I will maybe write some messages from the chat. Михайло, have a nice week. Vadim, peace to all friends. And Artem loves Ukrainian version. Також повідомлення в чаті від Михайла всім гарного тижня, від Вадима миру всім друзям, і Артем написав, що йому сподобалася українська версія пісні. Окей, let's hear the songs seen by AI, written by Artem. Давайте послухаємо пісні, які співає штучний інтелект, які написав Артем.
Um, a comment from my mother. This is indeed a cry of the soul. Yeah, but to be honest, a lot of Christian metalcore groups also represented across the world, and not every time such music can be considered as aggressive for someone in nature created with aggression. Because sometimes you need some music for a gym workout also too, and it's hardly to do with some kind of pop melody, let's A say. little resembles Rammstein, popular in Europe. Probably this cry of the soul resonates with people. Коментар від моєї мами «Крик душі». І ми тільки з Артемом трішки спілкувалися. Я сказав, що це схоже так на Рамштайн. І ми дійшли спільної думки, що через ситуацію в Європі зараз, можливо, такий крик душі резонує з відчуттями багатьох людей. By the way, I will translate it. This was in Ukrainian, though maybe people listening it in Ukrainian understand from the screen a little more than people listening in English. Yeah, anyway, this creative song contains these words. Your soul could not be killed, could not be broken, could not be burned. Burned in flame. Indeed. The light shines from the darkness. It burns inside you. Day and night in your heart, in your soul. And now another song from Artem. Sorry, Yuri, but on the beginning, I think these words also resonate now with a lot of Ukrainian people. Can you please scroll to the top? They say you guilty because you against the war. For them, you are enemy because you're not the same as them. They try to hunt you. Ухилянт, it's our word about people who You're don't draft want to evader. participate. Yeah. Draft evader, yeah. But try to not participate in a war, they scream. But truth, you are a soldier, you are a part of their games and their blood mess. Okay, thank you, Artem. And now another song about the early friends. І тепер інша пісня про перших квакерів, ранніх друзів. It is in English, so I will try to summarize it in Ukrainian. Вона англійською, тому я трішки скажу про її зміст українською. Назва 17 століття Лондон Лондон горить. 17 століття, Лондон горить, Джордж Фокс йде босоніж через вогонь. Кричать йому: зніми свою шляпу, поклонись трону короля. Він стоїть мовчки. Така його віра. Нема безсилі, латинська віра, безсилі високі трибуни єпископів. Він не складає клятву можновладцям, він не поклоняється жадобі священоначалія церков. Він каже, є світло в кожному,
і це звучить небезпечно для влади, немов динаміт, який підриває королівство. Мовчанка кидає виклик короні, ніякий меч не може зупинити віру. Якщо Бог живе всередині, нам не потрібен трон диктатора. Наша віра – це повстання і протест, який допоможе нам здобути свободу. Тюрми повні безстрашних, через відмову складати присягу, через примус до служби в армії, але вони не будуть цього робити. Коли Чарльз II король править шляхом страху і насильства, квакери прагнуть, щоб совість була чистою. Кораблі ідуть в плавання, заради слави імперії, завойовують новий світ, але квакери йдуть проповідувати по світу. Вільям Пенн відкриває землю свободи, де нема шибениць, на яких повішені ті, хто вимагає свободи від монархів. Не складай присягу сталі зброї, не ставай на коліна перед війною, краще тюремна камера, ніж рабство у війни. Ніякого цілування кілець, ніякого поклоніння аристократам. Наша сила в правді, а не королівські шмаття. Вони називають нас тими, хто трясеться, квакерами, які нібито трясуться у страху, але ми трясемо імперії з внутрішнім світлом кожної людини. З вулиць Лондона до долин Пенсильванії, де раб і король рівні. 17 століття, чуєте гітари, це тиша, в якій раптом чутно гучнішу правду, ніж війни. Якось так. So, let's hear it in English. George Fox walking barefoot through blame. Take off your hat, bow down to the throne. He stood in silence, that was his tone. No pulpits high, no Latin creed, no oath to power, no churchly greed. There's light in all, a dangerous sound, dynamite shaking the royal ground. Our faith is a
So, friends, I hope you enjoyed the music. Друзі, сподіваюся, ви отримали насолоду від музики. Any reflections, or we are saying goodbye? I think we can create in the future some channel or something like this, and some versions of the songs can be uploaded there. It's like a proposal, but why not? It will be interesting if someone will also outside of us will be able to listen something and to comment something, because for me it was interesting, more interesting Ukrainian version. But of course, I thinking about the equal instrumentals, what can be in all version, because some of the problem is written with adaptation of the text, and do not miss the main idea of the text. It's most challenge what I see currently, and of course will be interesting in creation of the same music part for English version and for Ukrainian version. And yeah, you said correctly about thinking about of the Russian version, because we also can try to communicate with the souls of the Russian people, because any war usually have support from the nation, and only even Russian people will stop support their government, their state in a war actions, only then this wars will be prohibited on the Russian Federation level. Yeah, thank you, Artem. Maybe we will indeed create some playlist of Quaker music. Можливо, ми створимо колись дійсно плейліст з квакерською музикою. And maybe we will even create with joint efforts some sort of funny opera, like George Fox, 21st Century Ukraine. Можливо, ми колись створимо таку веселу оперу George Fox, 21 століття Україна. About time travels and more serious issues. Про мандрівки у часі і більш серйозні питання. Well, but I think that the AI is less perfect than singing alive. Але, звичайно, спів штучного інтелекту – це менш серйозно, ніж спів людини вживу. And I would like to conclude by trying to popularize the German friend. She is a German young friend. She has recently released his first album. And she has now not very many subscribers on YouTube, but she must have more, because it is beautiful music and he sing it live. Я хочу на завершення наших сьогоднішніх молитовних зборів привернути увагу до творчості однієї з німецьких друзів. Вона молодий друг, вона нещодавно випустила свій перший альбом. І я хочу подякувати Сюзан Оде за те, що вона привернула увагу друзів до цього. I am grateful to Suzanne Ode, who brought attention of friends to this music, beautiful music. Я думаю, що ця пані, одна з німецьких друзів, заслуговує на увагу, і щоб у неї було більше лайків, підписників і так далі, тому що це дійсно чудова музика вживу.
Ми маємо цінувати це, і ми маємо більше співати вживу. We need to cherish creativity, and we need to sing more in life without this tempting artificial intelligence, you know. Yeah, I can, but I can help with growling, with screaming part. So, ADH, let us create. Dream, my friend, let us create this golden land. Let us dance to the sky and feel the joy, for the water's so clean and the nature's so pure. All that open hearts. Dream, dream, my friend. Let us create this golden land. I can already feel and already see how it can be to live that free as united humanity. Come join and dream. Hey, 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 yeah, hey, 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 yeah, hey, hey, ho. Hey, 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 yeah, hey, 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 yeah, hey, hey, ho. Hey, 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 yeah, hey, 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 yeah, hey, hey, ho. Dream, dream, my friend. Let us create this golden land. It is in our hands, and I know that we can create this new reality where every being lives in peace. Come join and dream. Hey, 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 yeah, hey, 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 yeah, hey, hey, ho. Hey, 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 yeah,
So Wonderful Song. Така чудова пісня. Вона називається Давайте творити. І я постараюсь трішки перекласти. Стоїмо за мир, молимося за людяність. Це в наших руках. Ми можемо створити нову реальність, де кожна жива істота живе в мирі. Приєднуйтесь та мрійте. Мрійте, друзі. Давайте створимо золоту землю мрії. Давайте плясати аж до неба і відчувати радість, тому що вода така чиста, і природа така чудова. І все це відкриває серце для мрій. Тож мрійте, друзі. Творіть золоту землю. Я можу відчувати, я бачу, як жити в цьому єдиному, об'єднаному любов'ю людстві. Приєднуйтесь та мрійте. Мрійте, друзі. Така чудова пісня. Так чудово співати вживу. It's so wonderful to sing personally without artificial intelligence. Anyway, friends, I hope we enjoyed this music sharing. Сподіваюся, це був радісний час поділитися трішки музикою. Margaret, do you want to share any reflections? I think I wrote them all. Did I write a lot? I think so. Reflections are, my basic one is the last one, because I think, you know, music, I listen to it all the time, and I go to wonderful concerts, but all classical concerts. I get tickets, sometimes giving me tickets to things like Artem likes, but if I only have limited time, I go to classical music. But the kids listen to that kind of music now, where I went to college, so they, you know, they're listening to it. But I think the music is such a personal thing. It's what you love and what you care about. And it comes from two people meeting and saying, oh yeah, I understand that. And the next person says, oh yeah, I understand that too. And that's the beauty of it. You meet people that love and care what you love and care about. So you don't feel like the person on the outside. You're the person on the inside now. And you're all happy. And that's what Quakerism is about. Sitting around in happiness. Yeah, we all differ, and music is one of the languages when one soul can speak with another soul. Oh, And yes. of course, according to our difference, our expectation or our beloved music genres can be differ. But this not equality doesn't restrict us and other people in communications, in co-working, in creation of something beautiful. It's only about what you like and about your maybe hobbies, what can of course can be different, and that's also one of the things what make us humans. I was thinking when you were in the prison camp or whatever you want to call it. It was a prison camp, I think, horrible place. You were singing a song and they told you they didn't like that song too much and they wish you'd be quiet, if I remember. And, you know, I just think they probably went over and listened to something. They had another song they liked better. Well, that's all right. You like one thing,
but they didn't have to be so rude to you and say that about your music. They could have just said, well, okay, you play your music, we'll play our music. Actually, I was not beaten by singing. I was beaten Oh. by demanding my freedom. They Oh, I see. listened when I was singing. Short recap in Ukrainian. Маргарет сказала, що є різні смаки музичні, звичайно, але коли люди діляться музикою, це все одно допомагає почути один одного і знайти радість разом. І це фактично наш квакерський спосіб молитися Богу. Ми збираємося разом і радіємо. Такий спосіб молитися. І Артем додав, що музика це такий спосіб від душі до душі. Коли навіть у людей різні смаки, вони діляться музикою, краще розуміють один одного та відчувають один одного. Маргарет також нагадала, як я розповідав, що мені намагалося заткнути рота, коли я був там в тих ТЦК. І вона думала, що мені намагалося заткнути рота, бо я співав. Я розповів, що я дійсно співав. Але я уточнив, що мені намагалося заткнути рота силою, коли я вимагав свободи. Коли я співав, якраз слухали. In captivity, I indeed had sing бачу мир, наче річка, бачу мир, наче річка, бачу мир, наче річка у душі. Бачу мир, наче річка, бачу мир, наче річка, бачу мир, наче річка у душі. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Yeah. Oh, that's Yuri, are you checked your We don't hear you, Artem. No, maybe some problems with connection. seems Yuri have bad internet. Or me, because he was frozen. Now we hear you, Artem. Ми чуємо тебе, Артема. Because I don't know, it was my internet issue or you, because your picture was frozen. Try to tell what you have to tell. Скажи, що тобі. I said, do you check at your subscription list on the YouTube where was published this song? Because I also remember this song also on your YouTube, also presented in the videos. Maybe someone from the TCK decided to subscribe on it later. I hope, because maybe someone start changing this point of view. Because I want to say, last days ago, I watched one cinema, what was never seen by me. It was about skinheads in the USA. And this cinema was about one of the skinheads what changed his life totally. He escaped from his family. Even later, this family tried to bring him back. Also, he fought, but after all of this, he joined some program what provided by United States government for people who can say about some criminals. He helped to put into the jail this organization where he was located, and he changed his life, his name, and after this he lived with his wife and 3 daughters in peace, and helped with this another person who was Afro-American, but also in a young period of his life, he was also in criminal, and
according to this government program, he changed his life. And the rest of his new life, this guy used it to support other criminals what try to move to peace and peaceful life. And this cinema was also on the real facts from the life of the people. It's not like some fantasy of some one person. It's beautiful anyway. So what are you saying, Artem, that Yuri may change these criminals and they will come back I and hope see their someone way from and the not bother him and not pull him by his hair and not kick him anymore and not tell him shut up? They think they're going to change their ways? I don't know, but I hope some grains of kindness maybe also appears in their hearts, and maybe a lot of time will be passed, but it can grow up, and maybe they also will change their life and their understanding of everything across them, because we have a real example in the life of other people when criminals decided to be I know. normal people. They returned to the society, and a lot of examples was. That's why we also have a hope, like sometimes militarists will break their weapon, will throw it somewhere, and started to live in peace, in harmony, and will help to build a humanity without killings, without murders. But of course, it can take time. And even now they torture someone. Even now, maybe in future, they will be changed. Well, you know, Artem, in United We States, hope we have so. this course. Well, Yuri knows about it. Alternative to Violence, that course. You take it, and then you become, there are different levels of it, and you can become a facilitator. Then you go into the prisons in New York. They have some big ones that are very famous. And they, the Quakers lead meetings, and some of the Quakers really love this work, and they do make changes in people. And they brought some of those prisoners, and they made the governor of New York lessen one man's sentence, and he got out. He's supposed to be in there 25 more years, but we got him out. I didn't do it, but the Quakers that do this alternative to violence, they love that work. They just really swear by it. I never have done it, but Yeah. It is very important work. Yeah. Yeah, right. You're Maybe right. I will help because anyway we are Take the recorded. course and become one, Artem. You can do it. You can do it in by Zoom. You can come into our prisons in New York. You don't have to come into your prisons. You can come to our prisoners. They'd love to have you. They do Zoom meetings. It's great. Maybe there are or would be also Ukrainian migrants, and Ukrainian friends could be helpful to work with people of origin of our country. I will shortly say summary in Ukrainian. Артем розповів, що він бачив фільм про скінхеда англійського, який розкаявся і допоміг виводити інших англійських підлітків з цієї насильницької субкультури. І Маргарет розповіла, що також в США існує програма альтернативи насильству, де квакери, зокрема, допомагають молодим людям знаходити кращі шляхи в житті, ніж шлях насильства та злочинності, проводять молитовні збори, заняття і допомагають самим людям ставати фасилітаторами цієї програми. Тобто, коли людина пройшла цю програму, навчилася ненасильницькому способу життя, вже така людина може вчити інших людей тому самому. І також обговорювалося, що
коли ми тут стикаємося з мілітаризмом, застосуванням тортур, свавільним позбавленням свободи, те, що квакери подають ці жернова, це, звичайно, дуже неприємно, але це також може давати шанс спілкуватися з людьми, якось наставляти їх на шлях праведний і допомагати їм зрозуміти, що те, що вони роблять, м'яко кажучи, не зовсім правильно. Артем підкреслив, що це може сприяти кращому переходу до світу без війни. So, friends, nice conversation. How this documentary called, by the way? Як цей фільм називається? Це документалка чи художній фільм? Скін, шкіра. У перекладі шкіра. І, як заявлено, фільм заснований на реальних Тобто це подіях. художній, так? Фільм засновано на реальних подіях зі зміненими прізвищами, тому що програма все ж таки американського уряду, і вона направлена на те, щоб злочинці, які свідчать проти своїх оцих банд та тощо, отримали захист. Ну, тобто потім їх імена не можуть шерити, але як от факт вони преподносили те, що колишній учасник банд афроамериканець допомагав вже потім і білим, і афроамериканцям. Але наскільки я зрозумів з того, що ти розповідав, це саме, на жаль, фільм не про те, як колишній учасник банди допомагав таким самим, як він у минулому безпосередньо змінити своє життя, а допомагав поліції. Ну, краще було б Ні, чому? безпосередньо працювати. Він, коли навіть їх били ці скінхеди, ну, тому що вони були проти них, він виділяв собі чергову людину, яка морально не втрачена. І намагався з нею пересікатися, спілкуватися і пропонувати їй відійти від цього. І коли він побачив, що один із хлопців познайомився з іншою дівчиною, у якої є троє дочок, і він бачить, що він не безнадійний, що його по-більшому примушують, він сфокусувався на тому, щоб допомогти йому зробити цей перехід. Оце от найцінніше. Треба не сподіватися на якесь державне насильство, а апелювати до тих кращих сторін людської природи, які є у людей. This film is called Skin, and we had a little conversation with Artem. As I understand, despite this film is making a case of quitting this violent subculture by in particular cooperating with police, I was a bit skeptical about it because we should not put trust into the state coercion and violence. We should work to invoke what is that of God in everyone, this sparkle of light in person. And Artem told that this film also includes this important part of work. A hero of this film, which is by the way fiction, but based on the facts of real life story, the hero of this film helps people to change their relations, having talk, having like transformative conversation with people, and it is the most important thing. The state violence is less effective than work of love and conversations of love and wise suggestion. Yeah, I just sent in the comments link to the wiki because in wiki also highlighted the film is inspired by and loosely based on the true story of an American neo-Nazi skinhead named John Wagner. Okay. So,
are we saying goodbye and living this day with joy? Ми кажемо до побачення і живемо цей день з радістю. Yeah, friends. Так, друзі. Yeah, friends, it was a beautiful worship today and also a beautiful time after worship. And thanks for it. And I hope we will see you soon. And blessed and lovely day for everyone. And also thanks to our friends from whole Europe for this piece of art. It's so beautiful. One time I will show it in full. And great point, this helmet are broken, but on the helmet are two dog tags. That means no one who wears this helmet early was traumatized. I hope he isn't safe. This is here a signature of artist. Here it is. Yuri, And can you put it down like that? Yeah. No, because I can't see it all. Oh, well, it doesn't matter. yeah, here says solidarity with Yuri. Тут сказано солідарність з Юрієм. And here is a lot of inscriptions, including this. This is in Georgian from Misha. Це грузинською від Міші. A lot of solidarity words in the different languages from different friends. That's Yeah. awesome. So lovely worship today. A bit longer than usual, but anyway. Anyway, it was a great time, friends. Bye. Bye-bye. До побачення. Bye. Yuri, can you hear me? One more thing. Would you just check WhatsApp? Because I took a bunch of pictures. I love my Apple. It takes beautiful pictures. Just gorgeous. I think. Okay. I will check WhatsApp. About 20 of them. Maybe not that many, maybe 10. I didn't get it. I see your screenshots. Oh, you see them already. And I see poem. And then a lot of you and a lot of your Yeah. mom too. No, but you could, or didn't they come out good, don't you think? The Apple is really wonderful. Has a good camera. Yeah. So I don't- your children will be happy with it, right? Yeah, they'll send it to them. They're all funny. One's a nuclear physicist. You know what that is? That's what she Yes, is. yes, it is. By the way, there is a European Network Science for Peace launched by nuclear scientists in CERN, in European Network of Nuclear Scientists running this big nuclear collider, if I remember it is called so, yeah. They were disappointed that some colleagues from post-Soviet space, including Russian colleagues, after the Russian invasion, despite their anti-war position, were forced to quit scientific collaborations to the detriment of science. And also they were very appalled by militarization of scientific institutions contrary to civil clause. Civil clause is German movement for peaceful
science for peaceful scientific institutions. So maybe if your son is interested in ensuring that the nuclear physics will not be used for killing all life on planet, maybe he will be interested in joining, building connections with European colleagues who feel the same way, you know. So, have a blessed day. You know, it's a big problem because the nuclear collider, you can look it up at the Fermi lab. I wrote it down. That's what she was chairman. She still works there. It's well, I don't understand it because it's so complicated, but she was like that when she was very tiny. She just had an innate sense of the abstract. I mean, I've been there. It's a credible place. But but she says it's she tells me that it's for peace. Her work is for peace. That's what she tells me. And it is wonderful. It is super. Well, it's wonderful because it's a way, you know, it's what we need to think of. We don't need to think about people hitting you in the head all the time. We need to think about nuclear, whatever, nuclear peace, maybe. Нам не потрібна ядерна зброя, нам потрібні всі блага природи, які застосовуються заради миру та щасливого життя людей. I said we don't need the nuclear weapons, we need to wisely use all gifts of nature for better and more peaceful life of humans. And on that we could say goodbye. Yeah. Bye. Bye, bye, bye.